নাইমুল খান আপনার বোন হাসিনাকে জিজ্ঞেস করবেন, what's wrong with her? What's wrong with her? I want to know. It's terrible. Export মাত্র $50 billion, 50 only, not $500 billion export. মাত্র $50 billion export. মাত্র. Not $500 billion. What's wrong with her? What's wrong with Hasina? জিজ্ঞেস করেন নাইমুল খান, আমি জানতে চাই। It's a shame. It's a shame. It's a shame. It's not acceptable. এ গ্রহণযোগ্য নয়। এত বছর ক্ষমতায় এত টাকা ব্যয় করে ডেভেলপমেন্ট উন্নতি প্রকল্প $200-300 billion gone in the economy, but there is no money. There is no outcome. There is no result. There is no fruits of the money. There is no money left in the economy. It's all gone. It's all vanished. The only way to tell is the export. Look at the export. A disaster. A disaster. It's a জিয়ার আমলে, এরশাদের আমলে, 50 বছর আগে, 60 বছর আগে, 100 বছর আগে। There is no export at all. Where is the export? What happened to the export? What happened to the unnati? What happened to the economy? $200-300 billion gone. Money spent. Money finished into the economy. কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট নাই, এর আউটকাম নাই, এটা কোনো ফ্রুটস নাই, এটা কোনো রিটার্ন নাই, এটা all in the water, all gone, all vanished. নাইমুল খান আপনার বোন উন্নতি করছে দেশে, বুঝলাম, but where is the money? Look at the export, only $50 billion. Why only $50 billion? Why not $500 billion? Why not more than that? আপনার বোন উন্নতির জন্য তারা 15 বছর যত বুলি করছে, তো মিথ্যা কথা বলছে, and that's the proof. There's no উন্নতি. Look at the GDP, 40% deficit, 40%, there's no money. The GDP full of labor, এর income নাই, there's the product there, nothing to export, no export to the GDP, they're not making anything to export. Entire GDP full of labor product, যা বানাই খেয়ে ফেলি and more, ঋণ করে আমরা জিডিপি করি, 40% deficit in GDP, 40% ভর্তুকি টাকা GDP. GDP has no money, has no export. GDP is totally void, totally bubble. It's a bubble GDP. যা বানাই খেয়ে ফেলি and more, তবে ঋণ করে ভর্তুকি দিই জিডিপিতে। Our GDP has no product at all. Only 30% of the GDP is an export. Only 30%. Only 30% of the GDP is an exportable item. And that export is a low-end product. Garments only. Only garments. আমি জানতে চাই আপনার বোনের কি সমস্যা? What she is doing for উন্নতি for all these years, হাসিনা। তা জিজ্ঞেস করি what she is doing in the power for 15 years. Why only garments? Export can only garments. Why only garments products exporting? শুধু garments কেন? What happened to the high-end mid-end product? Why only low-end product? Why only low-end income? After so many years in power, আমি জানতে হাসিনার কাছে, she owe an answer to the nation. She owe an answer to everybody, to the public. Why only garments is an export? What happened to other exports? High-end product, mid-end product, why only low-end product? কোনো profit নেই. Only $2 billion out of entire export. Only $2 billion, মাত্র $2 billion আপনার profit from all the export. This is an explanation. It's a shame. The total export is only garments, only labor, very, very low end. There is very little profit. Only 2%, only 3% at the most. Total export, only $2 billion profit. It's a dangerous economy. So dangerous. 18 কোটি মানুষ, 18 কোটি mouth, they have to be fed, nourished, and they have to be given a job. But we don't have anything. Just look at the GDP. It's full of deficit and debt. There's no income in the economy. All the money gone, finished, gone, vanished. She spent so much money in the economy. Now, there's no export. That shows the income, that shows the proof that she has done any unnati at all. Naimul Khan, I want to know what happened, what went wrong. Why not
a minimum $1 trillion GDP and 90% export. Median high-end product. 15 বছর ক্ষমতা আসে আপনার বোন হাসিনা 15 বছর she spending in the Rhine, spending $200 billion as a loan, development, প্রকল্প. My question is that GDP $1 trillion নয় কেন? Why not 90% high-end median product export হচ্ছে বাইরে? That's profitable by 10-15% profit. That's the unnati. That's the sign of the unnati. The প্রমাণ. আপনি উন্নতির প্রমাণ export করছেন 70-90% of the GDP. And then profit করছেন 10-50% high-end median product. উন্নত শিল্প ব্যবস্থা. Fifth revolution kind. Industrialization. And selling the products that is median and high-end. Not garments, not a garbage. As a garbage, it's a waste of money, energy, and fuel. It's a waste of water and fuel and energy in the garments, bringing us nothing. Only $2 billion profit, the entire export. That's not acceptable. Naimur Khan jigesh koren Hasinake, what's wrong with her? Why not $1 trillion GDP by now? আঙ্গুল চুষছে সে কি আঙ্গুল চুষে বসে is she sucking her thumb? সে কি করে ঘরে বসে আঙ্গুল চুষে? Look at Vietnam. Look at the GDP. Population 1/4 of us. 4 ভাগের 1 population. Vietnam's GDP $300 billion. 90% export. High-end median. That's their income. They're earning money by 10%, 15%. High-end median product they're exporting. আর আমরা কি করি গার্মেন্টস বানাই জামা সেলাই প্যান্ট সেলাই আন্ডারওয়্যার সেলাই মাসে ব্রাশ সেলাই এইটা আমরা এক্সপোর্ট করি and there's no money there. There's no money at all. Only $2 billion per year. There's no income. In our economy, Mr. Khan, zero income. আমরা ঋণ করে দেশ চালাই. Yes, running a country with massive debt. Running the entire economy with massive debt. ঋণ করে আমরা সব চালাচ্ছি. বাজেট থেকে শুরু করে সব ঋণ করে চলছে. My question is that very simple. আমি জানতে চাই আঙ্গুল চুষে উন্নতির নামে আঙ্গুল চুষে ও কি করে ওর কাজটা কি ও যে 15 বছর ক্ষমতায় টানা 15 বছর she is holding the power in one. My question is that ও কি করলো ওকে আঙ্গুল চুষলো পায়ের আঙ্গুল না হাতের আঙ্গুল? I'm very shocked. I'm terrified. I'm destroyed in my mind and in my heart. মাত্র $50 billion export, that is low end, that's garments, on $2 billion that profit in the whole year. How you run a country like how you feed so many people? That's 18 কোটি মানুষ কি খাওয়াবেন তাদেরকে? আর বলে স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট what's wrong with this lady? তার মাথায় কি পোকা পড়ছে? তার মাথায় কি গোবর? তার মাথায় কি টিকটিকি? স্মার্ট 18 কোটি মানুষ $50 billion এক্সপোর্ট আবার স্মার্ট মানে কি বানান করতে পারে ও জানে what she's talking? I don't think she has any idea what she's talking. স্মার্ট বাংলাদেশ মানুষ খাই দিতে পারে না ঘরে ঘরে মানুষ অভুক্ত ঘরে ঘরে মানুষ টিসিবি কার্ড ঘরে ঘরে মানুষ তার না খেয়ে আছে ঘরে ঘরে মানুষ কিনতে পারে না বিকজ ইনফ্লেশন হাই আর সে বলে তাজমহল সবাই তাজমহল দিবে বাড়ি গাড়ি দিবে মার্সিডিজ দিবে রোলস রয়েস দিবে তাজমহল স্মার্ট such a shame so much of a shame. This woman is lying so much too much lying too much. Just look at the economy. After export only $50 billion and then only export is low end money after garments money after slavery money after mojur and there's the money there not at all. And that's the economy after so many years spending so much money so much development. Where is the money? Where is the unnati? Where is the export? Where is the profit? I need minimum $500 billion export every year
and $100 billion income project for the export, like Vietnam.